Next, our topic is input-output instructions. Before that, we will have a look at input-output configuration. We know keyboard is an input device. Okay. So, നമ്മൾ ഒരു key press ചെയ്യുന്നു, ഒരു input കൊടുക്കുന്നു. So, which will be given to a transmitter interface. That means, ഒരു interface എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ, here നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അനലോഗ് സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും. It should be coded into a digital signal. So, ഒരു ഇന്റർഫേസ് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് when there is a signal change, ഒരു അനലോഗ് സിഗ്നലിനെ ഡിജിറ്റലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്റർഫേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ എങ്ങോട്ടേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ആൻഡ് which will be given to a INPR is called input register. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇൻപുട്ട് രജിസ്റ്റർ വാസ് an 8-bit register. Okay. Then which is given to input registerലെ ഉള്ള വാല്യൂ 8-bit വാല്യൂനെ നമ്മൾ അക്യുമുലേറ്ററിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. അക്യുമുലേറ്ററിൽ നിന്നാണ് ഔട്ട്പുട്ട് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ഔട്ട്പുട്ട് രജിസ്റ്ററിൽ നിന്നും ഒരു റിസീവർ ഇന്റർഫേസിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. റിസീവർ ഇന്റർഫേസിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിലേക്ക് കൊടുക്കും. ഓക്കെ. സോ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻസ് ഒന്നുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം. Here we will have a flag FGI, input flag, and here FGO, output flag. Initially ഈ ഇൻപുട്ട് ഫ്ലാഗ് ക്ലിയർ ആയിരിക്കും, 0 ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. 0 ആയി സെറ്റ് ചെയ്തു മീൻസ് ദിസ് ഇൻപുട്ട് രജിസ്റ്റർ ഈസ് റെഡി ടു റിസീവ് an interrupt or is ready to receive an input from a keyboard എന്നാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. Okay. Then suppose when a key is struck in the keyboard, an 8-bit code is shifted into INPR and this input flag is set to 1. Okay. Set to 1. ഈ input flag register 1 ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലേ അക്യുമുലേറ്ററിന്റെ അകത്തേക്ക് വാല്യൂവിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഓക്കെ. സോ നൗ ദ ഇൻപുട്ട് ഫ്ലാഗ് ഇസ് സെറ്റ് ടു 1. ദെൻ ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ഇൻപുട്ട് രജിസ്റ്റർ ഇസ് ട്രാൻസ്ഫർഡ് ടു അക്യുമുലേറ്റർ ആൻഡ് FGI ഇസ് ക്ലിയർഡ്. ഓക്കെ. ഇൻപുട്ട് രജിസ്റ്ററിൽ നിന്നും വാല്യൂ അക്യുമുലേറ്ററിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലാഗ് 0 ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു. 0 ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്താൽ വീണ്ടും മീനിങ് എന്താണ്? റെഡി ടു റിസീവ് ആൻ ഇൻപുട്ട്. Okay. Okay. Now, the output flag is set to 1. That means the output register is ready to receive the data from accumulator. Okay. So, ഇവിടെ 1 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അക്യുമുലേറ്ററിലെ ഡാറ്റയെ ഔട്ട്പുട്ട് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് കൊടുക്കാം. So, the information is passed from accumulator to out R and the FGO is set to 0. Once it is set to 0, the data from output register is ready to deliver to the output device. Okay. Then the output device accepts the coded information and prints the corresponding character, and when the operation is completed, the FGO is again set to 1. Okay. Set to 1 means ready to receive the next from accumulator. Hope it is clear. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ പറയാം. കീബോർഡിൽ നിന്നും ഡേറ്റ റിസീവ് ചെയ്യുന്നു. ഇനീഷ്യലി FGO 0 ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, മീൻസ് ready to receive a data from keyboard. Then once the data is received at INPR, which is set to 1. Set to 1 means ready to give to accumulator. Once it is given to accumulator, the FGI is set to 0. Set to 0 means ready to receive from keyboard. Then FGO is set to 1 means ready to receive data from accumulator, and once it is received at output register, it is set to 0 and which is delivered to the output device,
When the process is complete, it is again set to 1. That means it is ready to receive from accumulator. Now, let's discuss the input-output instructions. And ഇതിന് നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിൾ ഒന്നുകൂടെ റിവൈസ് ചെയ്യുക. Then you will get at D7 equal to 1 and I equal to 1 and at T3 then what happened? The input-output instruction execution occurs. Okay, so നമ്മളിവിടെ ഇതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാണ് which is equal to P and which is common to all input-output instructions. Okay, ഇനി ടോട്ടൽ 6 ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് 6 ബിറ്റ്സ് മതി. മീൻസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്ററിലെ 6 ബിറ്റ്സ്. BI is bit in instruction registerലെ 6 to 11 bits ആണ് IO operation specify ചെയ്യുന്നത്. Okay, 6 to 11 bits because only 6 operations are 6 input-output instructions that we are going to discuss, which is IRI. Okay. So, bits na nammal B11 means B11 active. B11 is set to 1. B10, B9, B8, B7 and B6. The 3 cases ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. So, first instruction INP, which is input a character. Input a character. So, here B11. Because this is the timing D7 I T3 and B11 means B11th bit is set to 1, all other bits are 0. Okay, then what happens? Input character instruction. So, ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുക മീൻസ് ഇൻപുട്ട് രജിസ്റ്ററിലുള്ള വാല്യൂവിനെ അക്യുമുലേറ്ററിലേക്ക് കൊടുക്കുക. സോ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻപുട്ട് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് 8 ബിറ്റ് ആണ്. സോ അക്യുമുലേറ്ററിലെ 8 ബിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ദാറ്റ് മീൻസ് അക്യുമുലേറ്ററിലെ 0 to 7 bits is set by INPR വാല്യൂ എങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുത്തു? അക്യുമുലേറ്ററിലെ 0 to 7 ബിറ്റ്സിലേക്ക് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ FGI എന്താക്കി സെറ്റ് ചെയ്യണം? 0 ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്യണം. മീൻസ് ഇനീഷ്യൽ അത് 0 ആയിരുന്നു. INPRലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അത് 1 ആയി. INPRൽ നിന്നും അക്യുമുലേറ്ററിലേക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ വീണ്ടും എന്തായി? 0 ആയി. സോ FGI is set to 0. Okay. Next instruction is out. Out. Out means output a character. Output a character means എന്താണ്? That means accumulatorലുള്ള 0 to 7 bitsനെ out R-ലേക്ക് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ഔട്ട് ആറിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ FGO എന്തായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം? FGO 0 ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം. 1 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ready to receive. Once it is received, അത് 0 ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യും. So, which is B10 is active. B10 ആണ് 1 ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ബാക്കിയെല്ലാം 0s ആണ്. സോ എന്ത് ചെയ്യാം? ഔട്ട്പുട്ട് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് വാല്യൂ എടുക്കുക. ഏത് വാല്യൂനെയാണ്? അക്യുമുലേറ്ററിലെ 0 to 7 ആണ് എടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് FGO എന്താക്കി സെറ്റ് ചെയ്യാം?
FGO is set to 0. Yeah. Next is SKI. SKI means skip on input flag. Input flag 1 ആണെങ്കിൽ skip ചെയ്യാം. That means it is at PB9 if input flag is FGI. So FGI equal to 1. Then skip ചെയ്യാ means next instruction skip ചെയ്തിട്ട് അതിനടുത്ത instruction execute ചെയ്യാം. So PC increment ചെയ്യാം. Then PC equal to PC plus 1. Next is SKO PB8. That is FGO, skip on output flag എന്നാണ് പറയുന്നത്. That means FGO 1 ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? Skip ചെയ്യുക. If FGO equal to 1, then PC equal to PC plus. Okay. Next is ION. ION means interrupt enable on. Interrupt enable എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ആണ്. അത് ഓൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ററപ്റ്റ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് മീൻസ് സപ്പോസ് ഞാനിപ്പോൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംശയം ചോദിക്കാം എന്ന് പറയാം. ഇന്ററപ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇന്ററപ്റ്റ് എനാബിൾ ഇസ് ഓൺ. ഓക്കെ. ഇനി ദാറ്റ് ഇസ് PB7. So that means IEN is set to 1. 1 ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇന്ററപ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് IOF which is PB6. that is interrupt enable off. ഞാൻ പറയാണ്, ഞാൻ ഈ കണ്ടന്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വരെ ആരും അതിനിടയിൽ സംശയം ചോദിക്കരുതെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ interrupt enable is off. Okay, that means IEN is set to 0. So these are the different input output instructions. And ഒരു കാര്യം നമ്മൾ വിട്ടുപോയത്, ഈ ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ 3 പോർഷൻ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രിന്ററും കീബോർഡും വരുന്ന പോർഷൻ. സോ വിച്ച് ഇസ് called input output terminal. Input output terminal. Okay, and receiver interface and transmitter interface എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ നമ്മൾ സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇന്റർഫേസ് എന്ന് പറയുന്നു. സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇന്റർഫേസ്. And ഈ ഒരു പോർഷനെ കമ്പ്യൂട്ടർ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് flip flops. Okay.